Hello, I am Madhurima Datta, a zoology and biology educational content creator. Today I will discuss about the malaria disease, their treatment and malaria epidemiology, clinical characteristics, concurrent infections and molecular mechanism in malarial pathogenesis and novel therapeutic target. This slide is collected from a research paper of Mulembit Fikado sir and Ephraim Asanafi sir. I will discuss the topic in both languages, English and Bengali, for all human beings, and it is a warning message about the malaria and their treatments. First topic, global burden and epidemiology. Causative basis, human malaria is caused by 5 Plasmodium species, that is Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale and Plasmodium knowlesi. Mixed infection complicate vector and disease control in both sub-Saharan African and Southeast Asia. Rising global trends, contrary to earlier eradication targets for the 2030, global cases reached an estimate 263 million crosses 83 endemic countries, according to WHO report in 2023. Geographic concentration, over 50% of global cases are concentrated in 5 countries, that is Nigeria, Democratic Republic of the Congo, Uganda, Ethiopia, Mozambique. Economic impact, Sub-Saharan Africa incurs approximately 12 million USD in direct and indirect economic losses annually. Next, transmission dynamics and pathogenesis, infection cycle. Female Anopheles mosquito injects sporozoites that travel to liver, maturing for 6 to 7 days before thousands of merozoites egress to invade red blood cells. Translated also Bengali. রোগ সৃষ্টিকারী প্রজাতিটা কি ম্যালেরিয়ার, যেটা 5টি প্রজাতি থাকে, যেটা আমি আগে বলে দিয়েছি। আচ্ছা, নেক্সট রাইজিং গ্লোবাল ট্রেন্ডস, মানে 2030 সালের মধ্যে এটাকে নির্মূল করার প্রাথমিক লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা 83টি এন্ডেমিক দেশে আনুমানিক 263 মিলিয়নে পৌঁছেছে। নেক্সট জিওগ্রাফিক কনসেন্ট্রেশন বা ভৌগোলিক কেন্দ্রীকরণ। আচ্ছা, বিশ্বব্যাপী মোট আক্রান্তের 50%-এর বেশি মাত্র 5টি দেশে কেন্দ্রীভূত। সেই দেশগুলোর মধ্যে পড়ছে হচ্ছে নাইজেরিয়া, কঙ্গো, উগান্ডা, ইথিওপিয়া এবং মোজাম্বিক। আচ্ছা, এই যে ম্যালেরিয়ার প্রভাবে যে অর্থনৈতিক যে ইম্প্যাক্টটা ফেলছে সেটা হচ্ছে সাব-সাহারিয়ান যে আফ্রিকায় প্রতি বছর প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আনুমানিক 12 লক্ষ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এবার হচ্ছে ইনফেকশন সাইকেলটা কি হচ্ছে, স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা যেটা স্পোরোজয়েড ইনজেক্ট করে, যা লিভার বা যকৃতে পৌঁছায় মানবদেহের এবং সেখানে গিয়ে আমাদের আরবিসিকে আক্রমণ করে। আরবিসিতে কে আক্রমণ করে? ওই যে স্পোরোজয়েডগুলো তখন ট্রোফোজয়েড হিসাবে পরিণত হয়। তারপর ওই ট্রোফোজয়েডগুলো আরবিসিতে মেরোজয়েড হিসেবে বেরিয়ে আসে এবং সেগুলো 6-7 দিনের মধ্যে মোটামুটি ম্যাচিওর হয়ে যায়। Transmission drivers. Recent evidence highlights infected school-aged boys as disproportionate drivers of transmission, with mosquitoes preferentially beating infected hosts. Pathology. RBC invasion leads to cyclically fevers, chills, headache and vomiting. Unchecked Plasmodium falciparum infections can escalate to severe anemia, respiratory distress and cerebral malaria. Next, treatment and antimicinin resistance. First line regimens. Antimicinin based combination therapies replaced classical monotherapies. Example, chloroquine, quinine to combat emerging resistance. Next, key historical pioneers. 2UU discovers antimyricinin extraction methods from Artemisia annua, and he got Nobel Prize in 2015. Next, Zhou Wisan and Lu Zevan determined and synthesized antimycin structures. Next, Li Guoqiao developed ACT regimens to prevent the single drug resistance.
Next, current threat and artemisinin resistant of Plasmodium falciparum strains driven by gene mutation and duplication are rising in Africa and Southeast Asia. Into Bengali, যে প্রমাণগুলো ইঙ্গিত করছে যে স্কুলগামী যে সংক্রামিত ছেলেরা অসমানুপাতিকভাবে সংক্রমণ ছড়ানোর প্রধান কারণ মশারা সংক্রামিত ব্যক্তিদের বেশি কামড়ায়। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার হচ্ছে প্যাথোলজি কি? আমরা এখানে দেখেছি যে আরবিসি আক্রমণ পর্যায়বৃত্ত জ্বর, কাঁপুনি, মাথা ব্যথা এবং বমি সৃষ্টি করে, এবং অনিয়ন্ত্রিত যে পি ফ্যালসিফেরাম তার যে মানে যখন আক্রমণ করে তখন কি হয়, রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া সৃষ্টি হয়, এবং যেটা যদি খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তখন শ্বাসকষ্ট এবং সেরিব্রাল ম্যালেরিয়াতে রূপ নিতে পারে, মানে সেরিব্রালে গিয়ে আমাদের অ্যাটাক করবে। আচ্ছা, নেক্সট কি ট্রিটমেন্ট আর হচ্ছে আর্টিমিসিনিনের যে প্রতিরোধ। আর্টিমিসিনিন হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া বা অ্যান্টিবায়োটিক একটা, সেটা হচ্ছে আর্টিমিসিনিন। আচ্ছা, নতুনভাবে তৈরি হওয়া যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে আর্টিমিসিনিন যে থেরাপি, সেটা হচ্ছে গিয়ে সেই পদ্ধতিটা তো চলছে, কিন্তু এটা কি হয়েছে, এটা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে, মানে এরও তো নতুন নতুন স্ট্রেন বেরোচ্ছে, এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই যে অ্যান্টিবায়োটিকটা, সেটা প্রথম সে প্রথম এটার সন্ধান করেন, তারপর উইনসন এটাকে ডিটারমাইন্ড করে এবং এটার সিনথেসিসটা এবং এর স্ট্রাকচারটা আবিষ্কার করে, আর লি কুয়াবু হচ্ছে কি এর ওষুধটা তৈরি করে। আচ্ছা, কারেন্ট থ্রেট কী রয়েছে? কারেন্ট থ্রেট রয়েছে জিন মিউটেশন এবং ডুপ্লিকেশনের কারণে যে তৈরি হওয়া আর্টিমিসিনিন প্রতিরোধক যে পি ফ্যালসিপারামের যে স্ট্রেনটা রয়েছে, সেটা কি হচ্ছে, এটা যেহেতু রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে, তার জন্য এই ওষুধটা কিন্তু কাজ সেরকম হচ্ছে না, যার জন্য সংক্রামক আরও বাড়ছে। নেক্সট, গ্লোবাল অ্যান্ড রিজিওনাল এপিডেমিওলজি ইন 2023 to 2024 data. Global burden. In 2023, there were an estimated 263 million cases across 83 endemic countries, reflecting a slight increase from 2022. The World Health Organization and 2030's target is unlikely to be met as 2023 incidence was nearly 3 times higher than the WHO. Next, Sub-Saharan Africa remains the most heavily affected region, accounting for approximately 94% of global cases, and high burden nations include Nigeria, Congo, and the Tanzania. Next, Southeast Asia reported 4 million cases in 2023, India 51%, Indonesia 27%, and Myanmar 21% drive transmission. Notably, 48% of cases in India were caused by Plasmodium vivax. Plasmodium knowlesi case rose globally to 3,290 in 2023. America's recorded near equals to 50,000. It is 5,05,642 cases in 2023, primarily led by Brazil, Venezuela, while Plasmodium falciparum drives transmission in Haiti, the Dominican Republic, and Costa Rica. Next, Eastern Mediterranean. Total cases reached 10.2 million in 2023. And malaria-free certification in the between 2019 to 2024, Algeria and Argentina, China, Azerbaijan, and Belize, and also Egypt. Next, Plasmodium genomics and their biology. Genome architecture of the Plasmodium. Plasmodium species feature compact genomes of 18 to 30 MB across 14 chromosomes, and their guanine cytosine content or GC content diversity. Plasmodium falciparum is 3D7 exhibits an extremely low GC content, less than 20%. Key strain genomes. 3D7 have near equals to 23.33 megabase pair and 5,318 protein coding gene. NF54 strain
have 23.40 MB and 5273 protein coding gene. HB3 size is 22.81 MB and 5186 protein coding gene, and 7G8 size near equals to 22.83 MB and 5183 protein coding gene. Next, subtelomeric multigene families. Subtelomeric region drives antigenic variation and immunoevasion, while rodent parasites rely on the CIR or BIR or YIR families. Plasmodium falciparum uniquely utilize the VAR gene family encoding PFEMP1. Next, clinical pathology and complications. Fever periodicity. It is driven by synchronized red blood cells rupture releasing homeozoin. Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax, it is time approx 48 hours, that is the tertian cycle, and Plasmodium malaria, that is have 72 hours quartan cycle. Next, cerebral malaria. It is defined by a Blantyre coma score LE2 with confirmed Plasmodium falciparum infection, which is driven by erythrocyte rosetting and microvascular sequestration of infected RBCs. Severe brain swelling, that is cytotoxic and vasogenic edema, is present in 84% of pediatric CM fatalities. Pregnancy-associated malaria or PAM. It is caused by Plasmodium falciparum expressing in VAR2CSA variant of PFEMP1, which binds explicitly to chondroitin sulfate A in the placenta, leading to maternal anemia and low birth weight. Next, pulmonary complications, that is ARDS and edema. Acute respiratory distress syndrome or ARDS with hyaline membrane formation and alveolar damage is significantly more common in adults than in children. In pediatric patients, respiratory distress is predominantly linked to metabolic acidosis rather than primarily lung damage. Now, topic has ended. Next Sunday, I will discuss about the malarial pathogenesis and therapeutic target and molecular mechanism of the malaria disease transmission and their immunological impacts.